fade out. You cannot use your phone in the sense, obviously you may get angry, you may get sad, you may get faint, you may get depressed, whatever. Yes? So, based on your perspective. Based on your perspective, someone may get happy because you may buy a new phone. Someone you may get depressed because so many information in your mobile, you may get depressed. So how can I switch to some other mobile or some other system? You may get depressed. You may get sad. So depending on the behavior only, developers can get your behaviors. They use it for their business. Okay. So IoB, Internet of Behavior. Before talking about Internet of Behavior, okay. Yes. So this is my agenda. So what I said is that is just an intro to IoB, Internet of Behavior. Okay. So before getting to Internet of Behavior, we should know what is IoT. What is IoT? Have you heard about IoT and all? How many of you experience with IoT? How many of you experience with IoT? Smart devices. Nowadays, all become connected with IoT. So during the pandemic time, so IoT is an emerging technology from 2019. It was invented during 1985 itself. 1985, I think 82. Yes, okay. So early 80s itself, IoT has begun. But we people are knowing AI nowadays. When AI invented, anyone knows? Artificial intelligence. Yes, any guesses? AI, artificial intelligence. It was invented in 1950 itself. We was not born, obviously. Before 70 years back, AI was invented. Okay, so everything from the scratch from AI. So now we are in the IoT, IoB, that is. Okay, so let me start my presentation with IoT. Okay, so IoT is nothing but we are connecting devices. Okay, so everything operated with some smart devices. Okay, so say for example, you may travel. How many of you know about the home appliances? So that means very much useful. IoT is very much useful in home appliances. Have you heard about the washing machine, microwave oven, fridge and all, or some heater, water heater, or some rice cooker, whatever it may be? Everything is connected with the IoT. That is a program. Embedded device is there. Okay, so embedding device is there. Microcontroller is there. So that microcontroller controls all the activities. Microcontroller inside the home appliances. You know what is home appliances. So home appliances is nothing but the object what you are using inside a kitchen or home, whatever. Okay, so I may control my fan with the remote. Yes or no? So that is one IoT. You may get programmed. Or you forget to switch off your light, or you may forget to switch on the fan or something. When you started your travel, you come out from home. Okay, I may control with my mobile. Yes or no? Yes. Say for example, you are owning a cropland or if health agriculture, IoT emerging technology, emerging trend. Okay, so உங்களோட farm house எங்க இருக்கு? Say for example, உங்களோட garden or farm house ல என்ன ஒரு 5 km எல்லாரும் வீட்டு பக்கம் யாருமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அப்படி தான ஒரு தோட்டமோ இல்ல ஒரு farm house எல்லாம். So ஒரு 5 km 10 km இருக்கும். நீங்க சப்போஸ் என்னது நீங்க ஒரு வாட்டர் மோட்டர் என்னது வாட்டர் மேபி பம்ப் பண்ணனா என்னது நீங்க ஆன் பண்ணி வச்சிட்டு வந்தா போதும். ஒரு 1 hour கழிச்சு நீங்க என்னது வெயிட் பண்ணனும் தேவை. No need of waiting in the farm house itself or the garden whatever. ஓகே, என்ன பண்ணிடலாம்? நீங்க ஆன் பண்ணி வச்சிட்டா போதும். என்ன பண்ணிடலாம்? 1 hour கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? இங்க இருந்தே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? You may control that switch control from your mobile, from where you are. நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்க இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். Then moreover, it is very much applicable or very much useful in medical field, health care. Bedridden people, bedridden patients,
Okay, so based on the sensors and radio frequency identification, RFA, sensors and RFA. So based on that only, we may control our objects with the smart devices. Okay, so give me some examples of smart devices. Edna smart devices kulla varum. Edna, give me some examples of smart devices. Smart watches, of course. Then phone is one smart device. Smart TV. So everything we may control with some other object. We may control with some sensors and RFA. Our identity program, we have a microcontroller is there. Okay, so when we are talking about IoT, so IoT is based on some microcontroller. Okay, so microcontroller unit is there. So that microcontroller that connects your object with the smart devices. Okay, so that is how program is there. Microcontroller என்ன இருக்கும் ஒரு program இருக்கும். So அந்த program என்ன பண்ணும் உங்களோட ஹார்ட்வேரையும் உங்க சாஃப்ட்வேரை என்ன பண்ணிக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கும். Okay, so that is all about embedding systems and all. Okay, so when IoT is emerged, so during pandemic, during this COVID period, IoT is emerged very much. How many of you agree? IoT என்னாச்சு ரொம்ப emerging ஆச்சு. Emerging in the sense trending ல இப்போ nowadays the trending is the catchy word. Yes or no? Trending. எல்லாமே என்னது trending னா என்னது? say for example click பண்றேன்னா என்னது? அது trending fit என்னது? Something ஏதோ ஒரு என்னது today you have a seminar. You may tweet it. That is a trending one. You may get some likes and dislikes or you may get some comments. So based on the people's feed, you may get likes. Yes or no? Why you are posting your pictures or your status and all in social media? Why you are posting all those things? Is there any reason in that? Any reason? Huh? Why you are putting a WhatsApp status or why you are uploading your picture in the Instagram or in the FB or something else, Twitter? Huh? That is why. Entertainment. Okay. Then. So why? What you are getting obviously? Attention. So attention by means of getting some dislikes or likes or some comments. Okay. So how people are liking or how people are following? Yes, that is the obviously the reason we are posting our status, day-to-day status in the social media. Okay. So that is the nothing but the behavior. Okay. So IoT, what the IoT is? So let me read out first. Okay. So IoT is an extension of IoT. So when it comes to IoT, we know about data and information. So without data and information, we cannot survive. So your department itself having a information. So can you define what is data and what is information? Can anyone know what is data, what is information? Information is data. Then why it is named as data separately, information separately? Can anyone know what is data, what is information? That is mobile data is different. What is data? So okay, I don't want to I may go with the class. Okay, so let me say. So data is nothing but say for example, pen is one data. Yes, pen is one data. Okay, age is one data. Name is one data. Department is one data. Place is one data. If you think separately, this is pen. Can you define it? This is pen one. It's an object. It's a data. Can you define it? How we can define it? Color. Then. Message. Design. Okay. So what you get it from this pen? This is one data.
suppose pen is on data, or we may go with simple example. Say for example, take as name, take age, take your place. Take your native place, the 3 data I have taken. Name, age and place. Can you think separately? Did you get anything from that? Suppose I am, what's your name? Sankar Narayan. Okay, suppose I am telling Narayan, Sankar Narayan. How can you identify whether it is a name, whether it is a place, or whether it is an object? How can you define it? If I simply am telling Sankar Narayan. Sankar Narayan நான் சொன்னீங்கன்னா அது நேம் நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்களா ஆர் அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டா இல்ல ஒரு பிளேஸா இல்ல வேற ஏதாவது கண்ட்ரி நேமா எப்படி உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா முடியாதா how Shankar Narayanங்கிற ஒரு நேம் தானே how you can identify name Sankar Narayan is a name but it's a data. How you can identify it is a name or it is a place or it is something else? How you categorize? எப்படி நீங்க அதை categorize பண்றீங்க? நான் சும்மா சிம்பிளா வந்து நான் என்னது Sankar Narayan சொல்றேன். Say for example, or else I may say 98. 98 ன்னு சொல்றேன். அத நீங்க என்ன எப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறீங்க 98 நம்பர். ஏன் அது ஏஜா இருக்க கூடாதா? இல்ல ஒரு பிரைஸா இருக்க கூடாதா? அந்த நம்பர் தான் பட் எப்படி அதை ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க we are putting some we are process it so process பண்ணாத வரைக்கும் என்ன ஆகும் டேட்டா வந்து என்னது we cannot get anything from data so data வந்து என்னது it's a entity we cannot it's a void object void in the sense that we cannot get nothing void ங்கிறது என்னது அது empty அவ்வளவுதான் 98 நான் சொல்றேன் 98 ன்னு சொன்னா அத வந்து நீ எப்படி நீ மெஷர் பண்ண முடியும் அது ஏஜா கூட இருக்கலாம் டேட்டா பர்த்தா கூட சாரி பிரைஸா கூட இருக்கலாம் இல்லன்னா ஒரு மார்க்கா கூட இருக்கலாம் அத நீ என்ன பண்ண நீ process பண்ணாத வரைக்கும் நீ என்ன பண்ண முடியாது அத ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது so data is nothing but it's a some or object அவ்வளவுதான் real world entity that's it so data வந்து நீ எப்போ process பண்றியோ process data தான் இந்த information ஆ மாறும் process data. Okay, so that is why where IoT works with data and information. So IoT ennaadhu data and information kuda work agum. So you are collecting some data that will be processed it. So process data la ennaadhu information amma. Okay, so we may put some AI technique along with ML. Have you heard about ML? What is ML? Machine learning. Very good. Okay, so machine learning is a subset of AI. Okay, we are learning it. Okay, we are providing some knowledge. Okay, we are learning some algorithms. Based on the algorithms, we are programming something that is getting programmed. Okay, so we have so many algorithms. So based on the algorithms, we are learning it. So that learning algorithm will be applied, then it will be programmed. Okay, so that is the AI with ML. So when talking about IoT, data and information is the proper sense. Okay, so let me go with the next diagram. Next unit. Yes. So this is the IoT. So first data and information will be deals with the IoT. So here, without data and information, IoT will not be a emerging trend, emerging goal or emerging concept. What do you know? So data and information. So once data and information getting processed further along with some AI with machine learning techniques. Okay, so first two should be you should learn. You should learn data and information. Then comes it is migrated to knowledge and wisdom. That deals with Internet of behavior. Okay, so knowledge is based on your learning things, how observe the things. Okay, so how you are observing. So நீங்க learn பண்ணிட்டீங்க. So learn பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிருப்பீங்க? Some observation நீங்க find out பண்ணிருப்பீங்க. Yes or no? So அந்த observation இதெல்லாம் என்னது? Knowledge. So what you are learn? நீங்க என்னெல்லாம் learn பண்ணிருக்கீங்களோ அது knowledge. அப்படி தானே? என்னெல்லாம் நீங்க learn
studying things. Knowledge what you are gained from the learning. So நீங்க என்னலாம் இதுவரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் என்னது knowledge. From schooling to now we are in first year, second year, third year. So இதெல்லாம் என்னது comes to knowledge. So when knowledge becomes wisdom, எப்போ அது wisdom மாறும்? So wisdom is nothing but you may think about what is right, what is wrong. That is, you are applying knowledge to know your behavior. You may know about what is right, what is wrong. Okay. Based on your knowledge, you may justify or you may differentiate which one is right, which one is wrong. புரியுதா இல்லையா? So IoT னா என்ன? IoT ங்கிறது வந்து just என்ன பண்றோம்? AI with along with ML, we are learning some things, we are implementing. Okay, along with some algorithms, we may use some models. Okay, so models are some systems. Okay, so whereas in the IoB based on the behaviors. So behavior அங்க என்ன ஆகுது? Main concept ஆகுது. புரியுதா? So IoB ங்கிறது behaviors. So previous ஒரு 10 minutes நான் சொன்னேன்ல என்னலாம் நீங்க ஐயோ சோஷியல் மீடியால எதுக்கு போஸ்ட் பண்றீங்க என்ன மாதிரி இருக்கு சப்போஸ் உங்களோட மொபைல் அவுட்டேட்டட் ஆயிடுச்சுனா உங்களோட ஆட்டிட்யூட் எப்படி இருக்கும்ங்கிறது சோ இதுதான் அதோட ஓகே சோ nowadays கமர்ஷியல் என்னது பிசினஸ் எல்லாமே என்னது வேர்ல்ட் வைட் பிசினஸ் இட்ஸ் the major criteria or major object major inputங்கிறது யாரு கஸ்டமர் யாருன்னா பிசினஸ் பீப்புளுக்கு humans தான் யூடியூப்ல போடுறது so human is the basic object or what to say primary customer நீங்க ஒரு say for example ஒரு ஷாப்பிங் மாலுக்கு போறீங்க ஷாப்பிங் மால்ல போய் என்ன பண்றீங்க you may go and visit the shopping mall அங்க என்ன பண்றீங்க you may purchase so purchase பண்ணும்போது என்னது அவங்களுக்கு யாரு அந்த ஷாப்பிங் மாலோட ஓனர் பண்றவங்க யாரு நீங்க கஸ்டமர் okay so that is they may get the shopping mall owner மட்டும் தான் ஆகும் they may get profit so whatever you are buying so என்னலாம் நீங்க buy பண்றீங்களோ they may charge it so you pay it and you take your object whatever you buy so shopping mall owner வந்துட்டு என்னது they may get profit from you but where global business எப்படி நடக்குதுன்னா என்னது so along with this internet of behavior okay so internet of behavior is the emerging trend so soon so the previous slide so let me go the previous slide yes so this is the observation made by the plumber okay it's an analyst he stated that by 2023 individual activities which we track digital so now it is in progress only is or no every activity whatever you are having carrying the smart devices whoever carrying the smart devices your activities getting monitored you cannot escape from all those things அப்படிதானே escape ஆக முடியுமா பின்னாடி என்ன பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பின்னாடியே நம்ம ஒரு பெரிய லக்கேஜ் என்ன பண்ணிட்டே இருக்கீங்க you are traveling along with your own luggage you cannot lift it or you cannot carry it but by intention என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாத்தையுமே carry பண்ணி போயிட்டே இருக்கோம் okay you know what is right what is wrong based on your knowledge and wisdom so knowledge is what you are learned so அந்த knowledge ல இருந்து என்ன பண்ற wisdom நீ அப்ளை பண்ற so wisdom ங்கிறது என்னது that is your behaviors so how brain will act according எப்படி brain ஆக்டிவா பர்టిక్యులர் சிச்சுவேஷன்ல ஆக்டிவா இருக்குங்கிறது தான் இந்த மேஜர் எல்லா டைமும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் ஹாப்பியா இருக்க முடியாது அதே மாதிரி சேம் லைக் என்னது we cannot feel sad in all times we cannot feel depressed in all times yes so that is your behavior so brain என்ன பண்ணும் நமக்கு intimate பண்ணிட்டே இருக்கும் the time is 9 so you go to sleep or time is morning 10 you go to college on weekends you may go to temple or you may go to church or you may go to playgrounds and you play games and whatever it is okay so based on the knowledge you may get some wisdom to analyze what is right and what is wrong so yes obviously in next 3 years we may digitally track yes sir now it is in progress
people are நம்மளுக்கே தெரியாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்மள யாரோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஃபாலோ பண்றாங்களா இல்லையா? Yes, every activity is watched by someone else. So that is the thing. So eligibility for 40% of people work. So no, next year then I next 2 years then I 40% of all work. So Western countries then almost they are going with IoB and IoB. So Western countries, so take European countries and all, they are used this IoB technology in years. So few years back enna panna arambanga, use to implement panna arambanga countries. But நம்ம என்ன ஆகல, no எல்லாமே no implementation right, எல்லாமே launching ல தான் இருக்கு. No full fledged என்ன ஆகல, நம்ம Indian countries ல இன்னும் வரல. But whereas some European countries and all they made launch. Okay. So this is the statement what given by the Darren Popper. Okay. Yes. So this is the evaluation. So what I told so far. So IoT is the bottom of the pyramid, gathering data. So from the data, we may get some information by applying the with the help of A and M. Okay, we are applying some X, Y, and O. So now I come to I define what is information. What is it? Name, age and place. So now I process them. What's your name? Sankar Narayanan. What's your age? 20. Then your place is Pudukkottai. Okay, so now I get 3 data. Age Sankar Narayanan, Pudukkottai, age is 20. I may process it. Now I am processing the data. So Sankar Narayanan, he is from Pudukkottai and his age is 20. So just I process the data by means of putting some plural vocabulary and all. Okay, I put some nouns, pronouns or something else. So எல்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணோனே என்ன ஆகுது, I may get the information. So now you may know that Sankar Narayanan is a human. He is having the age of 20. His age is 20 and he belongs to Pudukkottai. You get some information from that data. Yes, that is what. We are applying some AA and ML. We are applying some algorithms. Okay, so that algorithms will put forward to learn something. Okay, you make a problem. So the problem will, for that problem, you are applying some algorithm that you get the solution. That is getting program. So that's the program number 1. Okay, so then that take into the knowledge. That is now IoB comes. IoB attempts to turn that information into knowledge. Okay, so what you are learn? So the learning வச்சு நீ என்ன பண்றீங்க, knowledge gain பண்றீங்க. Okay, so true, false, right, wrong, இதெல்லாம் என்னது? So based on the knowledge what you are doing. So from that knowledge, your brain will notice that. And finally, the information contributes to the wisdom about a particular user. Okay, suppose I am informing you, don't go inside. Or sorry, don't go out. So your people are inside only. So don't go out. But your brain intention to that I am getting bored. I want to go out. But thing is that what you are doing. So நீ என்ன நீ வெளிய போறங்கற அந்த behavior வந்துட்டு என்னது? Obviously wrong. You know what is right, what is wrong. So that knowledge will help you to get the result. Okay, so that is the behavior. நீ என்ன behavior அந்த டைம்ல உனக்கு இருக்கு. Behavior at a particular time. That leads to the behavior. Okay, so that is why nowadays your social media, okay, capturing your behaviors. From that your behaviors in your day-to-day life, they may be somewhere else. Okay, they may monitor your activities by seeing your social media pages. Yes or no? WhatsApp is on social media, Facebook, Instagram, what else? Twitter, and so many social media pages are there. From that, they may find your behaviors. Okay, so I will give some examples there. Yes, so you may just watch this video there. Yes, you may watch this video. Yes, 1 minute video, 2 minutes video. Just watch it.
Yes, you may check it out. What she is purchasing. Yes. So the 2 minutes video, what you observe from that video? Huh? Amazon, okay. What you observed obviously? Huh? என்ன அப்சர்வ் பண்ணீங்க அந்த 2 minutes வீடியோல? So few people came into malls or something, or a shopping cart போய் என்ன பண்றாங்க? They just purchase it. They took the product. Whenever they take the product, obviously based on the sensor vision, some emerging trends technology, obviously the people get tracked because they have inbuilt, they are having their smart devices. Okay, so based on the behavior, whatever they picked up, okay, they get into the cart. Okay, so cart என்ன ஆகுது? ஆட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அதுக்கும் ஒரு கேர்ள் வந்து என்ன பண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று பிக் பண்ணா ஒரு ப்ராடக்ட்டை திரும்ப வச்சா அதுக்கப்புறம் என்ன நெக்ஸ்ட் டைம் திரும்ப தேர்ட் டைம் என்ன பண்ணா ஷீ பிக். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஸோ தட் இஸ் த ஃபியூச்சர் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ cannot go there and you may wait for you to build your purchase items. So நீங்க no future generation அதுதான். Okay, so soon it will be launched. Soon in the sense in next 5 years or next 10 years, not 10 years, soon. Okay, so no need to wait for next. So நம்ம tool என்ன பண்ண தேவையில்லை. No need to wait. So then and there you may purchase it. You may charge whatever you are buying. Okay, so based on this is the behavior. So இது தான் trendy ஆன போ. So Amazon go. So they are planning it. So இதெல்லாம் எப்படி இதாகுது? So she purchased some products, say so 3 or 4 products she purchased. So next time she may get some information in her social media pages regarding what she purchased. Okay, obviously, so when getting to some e-cart website, yes, so Flipkart or Amazon, எத்தனை பேர் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் தான் பண்றீங்க? Flipkart or Amazon, how many have used so far? So நீங்க purchase பண்ணும்போது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா, so whenever you are logging to Flipkart page or Amazon page, okay, so by next day என்ன நடக்குது? If you are using social Facebook and all, you may get the ad in your Facebook. Yes, so how Facebook knows information? How Facebook knows? நீ என்ன பண்ணிருக்க? Flipkart website ல போய் என்ன பண்ணிருக்கீங்க? You may looking for some smart watches or some mobiles or some anything, any X product you may go for. நீ சும்மா சர்ச் பண்ணிருக்க, ஏதோ ஆஃபர் பண்ணிருக்க, ஆஃபர் போட்டுருக்காங்க, மேபி என்னது இப்போ nowadays big billion offer is going on. So that is not the catchy things. நம்ம என்ன பண்றது? இன்க்ளூட் in the sense என்னது, எப்படி சொல்றது, நம்மளோட லைஃப்ஸ் என்ன பண்றது, அவங்களை இன்க்ளூட் பண்றதுனா எப்படி, நம்ம ஆசை என்ன பண்றது, உங்க மேல அதை திணிக்கிறது மாதிரி. ஓகே, சோ இதெல்லாம் என்ன ஆகுது, நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஒரு இன்டென்ஷன் வந்துடும். So why can't you go and purchase it in the shop rather than I can go with the e-cart itself. So Flipkart ல ஏன் பர்ச்சேஸ் பண்ண கூடாது? 25% ஆஃபர் பண்ணிருக்காங்க or 50% ஆஃபர். பிரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க 7000 rupees ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க 4500. Obviously we get intention, அது என்னது, நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், ஒரு இன்டென்ஷன் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். சேம் திங். ஸோ இதெல்லாமே என்னது, ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த
behaviors what we are. Okay, so idellame enna behavior. So nowadays examples. So whenever you are Google, Facebook and all are integrated. So whatever you are searching in the Google, obviously you may get the updates in the Facebook obviously. Okay, so that is what. These are the examples of IoB, behaviors. Okay, so behavior this is nothing but the so day-to-day life, what you are doing, so that will be captured by the people who owning this. They may give some advertisement regarding your taste. Okay, so உனக்கு என்னெல்லாம் உங்க டேஸ்ட்ங்கிறது. Taste is nothing but what you are like, what you are dislike. Okay, so they are giving some opinions. Obviously. So say for example, நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஷாப்பிங் இது போறீங்கன்னா என்ன நடக்குது? ஆப்வியஸா என்ன நடக்குது? ஒரு மொபைல் நீங்க ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த மொபைலுக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கும்? மொபைல் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க? உங்களுக்கு ஷோ பண்றாங்க. அதுக்கு பக்கத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன இருக்கும்? சோ மொபைல் அக்சஸரீஸ் இருக்குமா இருக்காதா? ஆப்வியஸ்லி என்னது? see suppose you are purchasing a mobile. நீ கரெக்டா என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு ஒரு ஏர்பேட் ஒன்னு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். Then back case cover. Then what else? Charger and okay whatever. Then so இதெல்லாம் என்னது? accessories. So you may opt to buy it. So அதுக்காக என்ன பண்ணிருப்பாங்க? பக்கத்துல வச்சிருப்பாங்க. அது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா சோ மொபைல் பர்ச்சேஸ் பண்றோம். இன்னொரு 1000 ரூபீஸோ ஒரு 500 ரூபீஸோ கொடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்? why can't you buy a bluetooth earphone or ஒரு headphone or something. Okay, power bank obviously. Okay, so இதெல்லாம் என்னது? behavior. It's all belongs to the behavior. So நீ ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றனா அதுக்கு ரிலேட்டடா ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அந்த ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே என்னது? behaviors. So people என்ன பண்றாங்க? நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட என்ன பண்றாங்க? இது எல்லாத்தையுமே நம்மளோட சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனை என்ன பண்றாங்க? கேதர் பண்ணி they are gathering all our sensitive information. So that sensitive information they are handled with care. If they are handled in improper manner in the sense they may somehow நம்மளோட sensitive information எல்லாமே it may be leaked out. Okay, so behaviors இதுக்கு என்ன மேஜர் இது வந்துட்டு என்னது? reasons வந்துட்டு how they ஏனா நம்ம நீங்க ஒரு ஆப்பை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது what is asking before installing? Permission. So permission to look out your contacts, permission to look out your gallery. So all it is. So once you get there, give the permission only. So நீங்க permission கொடுக்கலனா என்ன ஆகும்? அந்த ஆப் என்ன ஆகாது உங்களுக்கு? ப்ராப்பரா ரன் ஆகாது, லான்ச் ஆகாது. Is it? So that is why நீங்க you give all the permissions because you agree that you may access my information. நீங்க agree கொடுத்த பையனா என்ன ஆகுது? That is agreeங்கிற ஒரு என்னது? ஒரு check box, choice box இருக்கும், check box இருக்கும். Check box. So நீங்க check box நீங்க click பண்ணாத என்ன ஆகும்? You may give, finish or you may agree. அந்த agree button என்ன ஆகும்? Okay ஆகும். Or else என்ன ஆகும்? அது வந்துட்டு அது இன்னும் பெண்டிங்ல தான். So that is what. So உங்களோட behaviors எல்லாமே என்னது? Based on your attitude. Okay, either it may be likes or dislikes, whatever. Okay, so okay, I make up ஒரு சரி ஒரு nearly ஒரு 50 minutes ஆயிடுச்சு. So what I plan to do is ஒரு just ஒரு pressure, okay, ஒரு warm up ஒன்னு ஒரு 5 to 10 minutes. So warm up பண்ணிட்டு நான் just I want to conclude. Okay, so ஒரு 5 to 10 minutes ஒரு warm up, just I make you fresh. Okay, so nothing. Am I boring you?